mwaka ujao kwani hawana uwezo wa kifedha kushinda tiketi za vyama vya kisiasa. Aidha, vijana hao wamekashifu hatua ya IEBC kujiondoa kwenye kamati ya maandalizi ya uchaguzi, wakisisitiza haja ya ushirikiano wa taasisi zote husika ili kuhakikisha uwepo wa uchaguzi huru na wa haki. If you are contesting and you have failed the nomination process, then you are supposed to be given freedom to go to any other party or even become an independent candidate and contest. We want to say that will alienate a lot of young people, it will alienate a lot of women, and it will alienate a lot of people from getting to lead this country. As the youths in this country, we have come to the realization that we know what we want, despite us being in different political parties. Bukati cannot do the elections of this country alone. He needs the support from the Ministry of Interior because the police are the ones who are in charge of providing security. Our polling stations and tallying centers, some of them are public facilities, starting with hospitals, starting with the schools, and they need to be on board that. Na tukisalia na swala linalofungamana na vijana ni kwamba uongozi wa vijana wa chama cha ODM umewarai vijana zaidi kuwania nyadhifa za uongozi, ukiwahakikishia kuwa uteuzi wa chama hicho utakuwa huru na wa haki. Wakiwapokea vijana waliovihama vyama vingine vya kisiasa na kujiunga na ODM, kiongozi wa vijana hao John Ketura amewarai kujiunga na chama hicho kwani kinalenga kuwapa nafasi zaidi kuwania nyadhifa mbalimbali nchini. Vijana hao walihama ODM wakisema wamechukua hatua hiyo kutokana na uhusiano mwema kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga ambao umeleta udhabiti nchini. Katika chama hii cha ODM tumeona kwamba rais wetu mtarajiwa ameshaahidi kwamba katika ile baraza lake la mawaziri tutakuwa na vijana mawaziri 4. Kwa hivyo hiyo ni tumaini tayari kwamba vijana wako na nafasi. Kama sisi tuna nafasi ya kuteuliwa kwa chama hii, vijana tuko na nafasi kwa chama hii. Na nimekuwa mtu wa Jubilee kufa na kupona. Lakini for leo mimi nimeenda kwa baba. Nimeenda ODM. Kwa sababu hiyo ni chama ambacho nimeona kitapeleka watu mbele. Sio chama za kufinyilia watu. Kutoka kitambo baba amekuwa akitia ikiti, na leo hii ndio tumejua ya kwamba kweli baba alikuwa na sababu. Kwa sababu Kenya tangu washalimiane na uhuru imebadilika na Kenya imekuwa safi. You have all seen that Baba is somebody who goes even closer to young people. So, and now he had even already promised, even before he declared his campaigns, his presidential bid, he has already promised that he has 4 slots. Definitely it's going to increase those slots. I know by after 10th, you'll hear him saying, I have another 6 slots for young people. That is in my cabinet. And you know, government is not just cabinet. There are going to be other positions. There are going to be ambassadorial positions. There are going to be directors. There are going to be many head of parastatals. There are going to be, government is big. And I know majority of the appointees are definitely going to be young people. So let them feel that they are at home. Wenyeji wa kaunti ndogo ya Ugenya, kaunti ya Siaya, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya huduma za matibabu bila malipo kuletwa katika eneo la Ranak baada ya kaunti ya Siaya kushuhudia uhaba wa dawa katika hospitali zake. Kambi hiyo ya matibabu inalenga kuwafikia zaidi ya wenyeji 6,000 walio na matatizo ya kiafya mbalimbali kwenye eneo hilo. Mfadhili wa kambi hiyo ya matibabu Profesa Fred Ogola ameelezea kuwa kilichomchochea kuwafaa wakazi wa Ugenya ni ugumu wa maisha wanaopitia na kuwasababishia kukosa huduma za matibabu. Nilikuwa na shida maumivu ya masuli. Mafua zangu zilikuwa na shida, nilikuwa nasikia maumivu. Hiyo wakati nilikuwa nimesikia imetangazwa yani leo kuna matibabu, ikanibidi nitoke kule Siranga mpaka hapa. Nimekuwa na shida ya macho. Na leo nimeelezewa venye naweza fanya na nikapewa hata na madawa zenye zinanisaidia kwa hiyo macho yangu. Kwa hivyo mimi leo nafikiria nitaendelea vizuri kulingana na madawa zenye nimepewa. Tunatarajia tutafikisha 1,000 na. Kwa hivi sasa tumeshafikisha 800 na kitu. Na bado kuna watu wanakuja. Sasa registration tunafanya mpaka saa 6 tutafunga. Ugenyans are seeking treatment outside Ugenya.
They spend over 1,500 in travel costs to look for healthcare. And I discovered that healthcare makes people poor. Everybody knows that even rich people, when they lose a relative through sickness, they look for fundraising, no matter whether they drive a Range Rover, a Mercedes-Benz or not. It tells you the cost of healthcare is very high. And with the little income that people get from Ugenya, where everybody is on Fuliza, M-Pesa, all these things, these people cannot afford healthcare. And some of them just sit there waiting in hope they recover. And that's why I saw that, because my father used to treat people's souls using preaching and giving them Holy Communion, which is like the body of Christ, I saw that it's good to treat the people's body so that you can have a healthy soul living in a healthy body. Tukitoka eneo hilo la Nyanza turudi katika eneo la kati ambapo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema kuwa kifo kimoja kati ya vifo 10 kaunti hiyo ni kutokana na saratani. Hata hivyo, wagonjwa wa saratani kaunti hiyo wamepata afueni baada ya kituo cha kwanza kabisa cha saratani kuzinduliwa. Kituo hicho kimezinduliwa katika hospitali ya rufaa ya Kerugoya na kukifanya kuwa kituo cha 13 nchini cha saratani kuzinduliwa. Waiguru amesema kitatoa tiba ya saratani inayohitajika mno na kusaidia kupunguza mzigo wa wagonjwa wa saratani kwenye vituo vichache vya saratani vilivyopo nchini. So today, together with my partners Roche, Women for Cancer, ICI, we are really thrilled to be here to launch this 13th clinic in the country. However, at Africa Cancer Foundation, we have been going around the country providing screening. We were a bit slowed down by COVID-19, but we have been in 25 counties screening well over 27,000 men, women in the country of Kenya. We are soon going to open the Kerugoya County Referral Hospital Complex, which will also house a cancer inpatient unit with the state-of-the-art diagnostic and treatment facilities. My government will commit adequate budgetary provisions for essential supplies and human resources to ensure that the rising burden of cancer in Kirinyaga is reversed. Ladies and gentlemen, the health sector plays an integral role in the socio-economic development of our county, and therefore we have invested heavily in infrastructure and service delivery reforms in many of our health facilities to ensure they have the capacity to provide affordable and quality health care. Our biggest achievement has been the construction of the medical complex that we can all see. Na serikali ya kaunti ya Samburu kwa ushirikiano na shirika la USAID na WIRI imezindua utekelezaji wa mfumo wa afya ya lishe bora mjini Maralal ili kuboresha afya miongoni mwa wakazi hasa kutokana na ukosefu wa lishe bora. Changamoto ya ukosefu wa utoshelezo wa chakula katika kaunti hiyo umetajwa kuwa chanzo kikuu cha ongezeko la visa vya utapiamlo. Naibu gavana wa kaunti hiyo Julius Leseoto amesema mfumo huo mpya utaimarisha utoaji wa huduma za afya ya jamii ambayo inatolewa na wahudumu wa afya wa kujitolea. Tulipata kwamba kuna changamoto kuhusu vile prevention inafanywa kwa communities, na sana sana mahala pa community health strategy, vile tungeshirikiana pamoja kueneza sana sana kazi ya wale wanao ongea na communities na households, wale tunaita CHV sama community health volunteers. Wanapatwa na changamoto nyingi sana na ni vigumu kushirikiana kwa mambo ya afya ukingojea watu wakuja hospitali kwa sababu ni wangoja. We are really thankful to the American people through the USAID for the great support they have been able to give to this county. Today we are launching a community health system, which is also critical in terms of addressing the health of the people in Samburu. Knowing very well that community health volunteers do a great job in making sure that prevention
is realized in terms of disease control within the county. And we really know that these community health volunteers have been sacrificing, doing voluntary work for many years. And now that we're also grateful for the county assembly for passing an act so that they can also be able to allocate some funding to the community unit, which is our first tier of healthcare. Kuna mikakati ya kuongeza idadi ya wahudumu wa afya ya kujitolea kaunti ya Samburu ili kujaza pengo lililopo kufuatia ushirikiano wa serikali ya kaunti hiyo na shirika la USAID Nawiri. Wahudumu hao wa kujitolea wameanza kupokea hela kidogo kila mwisho wa mwezi kama njia ya kuwashukuru na kuinua motisha yao, huku sheria kuwahusu wahudumu hao ya mwaka 2020 ikiwa imepitishwa na bunge la kaunti hiyo. Mpango wa kuwahusisha wahudumu hao katika masuala ya afya utanawiri. Mradi huo wa USAID Nawiri tayari umetengewa shilingi milioni 37, huku serikali ya kaunti ya Samburu ikiongeza mgao mwingine wa shilingi milioni 41. Niko na household 47. Kazi yangu ni kusunguka kwa wafea wa mafunzo ya afya, kuwapa madawa pia ile kama ya kutibu maji na singine kama painkillers, yani kupewa first aid. Na pia mimi nadunga hawa shindano ile ya family planning na pia mafunzo nyingine mingi. The goal of these interventions was to ensure that there was uninterrupted health and nutrition service delivery despite the COVID-19 shock. And part of that was to work with the Department of Health, Samburu County, to support capacity building of community health volunteers in a number of agenda. And one of them is we train the community health volunteers on integrated community case management, so that then the CHVs are able to identify early childhood illnesses in the community. They are also able to treat those early childhood illnesses, so that then these are dealt at home. So that also protects the community from contracting the COVID-19 at the health facilities, but also to address the issue of fear while ensuring that they still have health services at the community. Kazi nzuri hiyo inayofanywa na hao wahudumu wa afya wa kujitolea. Na wanaharakati wa kutetea haki za mtoto wa kike kaunti ya Turkana wameshinikiza kuwa wanaume wanaowaoa na kuwaficha watoto wa kike hasa wa umri mdogo wanastahili kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Wakizungumza kupitia shirika la FAWE Kenya, washikadau hao wametaja masuala mengine kama vile umaskini kuwa chanzo kikuu cha ndoa za mapema. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la FAWE Kenya, kati ya mwezi Aprili na Septemba, kaunti ya Turkana na Nairobi inaonyesha kuwa kaunti ya Turkana inaongoza kwa visa vya kuwaoza wasichana mapema, huku swala hilo likinyamaziwa na kutoripotiwa kokote. Watu wazima, aswa wale wasee wamefika umri wa miaka 80, akipatikana na mtoto mdogo lazima hatua ichukuliwe. Hata kama ako mbali na town, tutawatafuta na tuambie sababu ya kuchukua huyo mtoto. Kwa sababu hawa ndio wanafanya watoto waharibike. Aswa sio watoto ambao wameelimika zaidi peke yake ndio tunawaambia. Hadi watoto ambao wamefalishwa shanga kama bado ni wadogo. The women rights organizations are the people at the grassroots level, and they are raising issues that there is no adequate data collection on the ground. And as FAWE Kenya, we have been able to conduct a case study and a data mapping that shows that a lot of child marriages is happening in Turkana County, and these cases go unreported. FAWE is an important partner who has come on board, and I want to appreciate that their main target is data-driven. And I am sure if we are empowered in terms of using data to advocate for the rights of children, we will be headed to the right direction. One thing that has always been a challenge with children matters is having data. Because with data we can be able to hold even the county and the government accountable in ensuring that there's budgeting,
that is child-friendly, and in ensuring that we are able to advocate around safety of children. Wakenya wanasherehekea miongo mitatu tangu kuondolewa kwa utawala wa chama kimoja kufuatia kubadilishwa kwa sehemu ya pili A ya katiba ya Kenya mnamo tarehe 3 Disemba mwaka 1991. Lakini ni nani haswa mashujaa hawa wa vita hivi vya tatu vya ukombozi, na wana maoni yepi kuhusu mkondo wa kidemokrasia wa nchi kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao? Muremi Mwangi na taarifa hii. Gazeti la The Standard tarehe 4 Disemba mwaka wa 1991, siku moja tu baada ya kurejea kwa mfumo wa vyama vingi. Kichwa cha taarifa hiyo kwenye gazeti hili kikidhihirisha wazi msisimko wa Wakenya wakati huo kuwa huru kujiunga na vyama wavitakavyo na kuwateua viongozi kutoka kwa vyama wapendavyo wa chama kimoja cha wakati ule cha KANU tangu jaribio la mapinduzi ya serikali la mwaka wa 1982. Na ni wazi kwa wanahistoria kiini cha msisimko wa siku hii. It was kind of a relic of the communist parties that had decreed that there is only one party in their place, and that's the Communist Party. So in Kenya it had become the only party is KANU. So there was no room for political ventilation. It is in this day where Moi and released early in the day Raila Odinga and Charles Rubia, who had been held in committee and Naivasha. And of course, Kenyans must remember that Kennedy Stanley Njindo Matiba had been released earlier because of the stroke he had suffered in prison. Ila historia ya siku hiyo sio kamilifu bila kumbukumbu za mateso waliopitia mashujaa wa ukombozi wa pili wa taifa, waliokamatwa, kuteswa na kufungwa kwa kupigania mfumo huo. Matukio anayofahamu fika Njeru Kadhangu, mbunge wa zamani wa Runyenjes, aliyekamatwa tarehe 11 Julai mwaka wa 1990, siku 4 tu baada ya mkutano maarufu wa Sabasaba katika uwanja wa Kamukunji. Wakati wa kukamatwa kwake, Kadhangu alikuwa kwenye baa moja katika eneo la Dagoretti Kona. Wengine waliokamatwa wakati huo ni George Anyona, Profesa Edward Oyugi na Profesa Ngotho Kariuki. Wote waliteswa bila kufikishwa kotini kwa siku 15 kabla ya kushtakiwa na kufungwa kwa tuhuma za kuhusika kwenye juhudi za mapinduzi. Kenyans thought that the reintroduction of multipartyism will give us everything that we wanted. That became a pipe dream to this day. That Kenyans, instead of experiencing 30 years, that is a whole generation of development, change of attitude and democratization, and if you like, creating patriotism in our citizens, we have reversed everything that we thought we have gained. There were those who benefited and fitted in the new environment. They had been fighting for that opening of space. Since it was opened, they therefore got in. And not everybody got in, but some did get in. There are people who are very good at adjusting at the political environment, and there are those who complain because they are not inside. Wengine waliojipata taabani wakati huo ni Raila Odinga, aliyekamatwa siku chache baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka wa 1982 na kufungwa kwa miaka 6 baada ya kupitia miezi ya mateso, na babake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, marehemu Charles Rubia, Kenneth Matiba, Masinde Muliro, Martin Shikuku na George Nthenge. Wengine ni Paul Muite, James Orengo, Martha Karua, Muhisa Kitui, Gitobu Imanyara, Kiraitu Murungi, Anyang' Nyong'o na Michael Kijana Wamalwa. Wengi kati ya hawa wamewahi kuhudumu kwenye uongozi wa taifa, lakini vita hivi vya ukombozi vimezaa matunda yaliyotarajiwa kweli. If you look at Kenya today, more than 30 million people are actually doing nothing. That is why you find that Raila akienda pahali, Jumatatu kuna watu wamejaa. Jumanne Ruto anaenda pahali, watu wamejaa. Jumatano Musalia Mudavadi anaenda pahali, watu wamejaa. Why? Because the youth have got no job at all. Wakati wa kifo chake mwaka wa 2019, Rubia alikuwa angali akipigania marupurupu ya shilingi bilioni 40
kutokana na mateso aliyopitia wakati wa vita vya ukombozi. Kwenye kesi yake, Rubia alisema biashara zake, afya yake na familia ziliteseka alipotiwa korokoroni. Kumbukumbu sawia na matukio ya familia ya marehemu Matiba ambaye alikuwa hajapokea shilingi bilioni 1.5 alizokabidhiwa na mahakama kuu mwaka wa 2017 kupitia jaji wa mahakama hiyo wakati huo Isaac Lenaola. Fedha hizo zilikuwa zimeongezeka hadi zaidi ya shilingi bilioni 1.7 wakati wa kifo chake mwaka wa 2018. Na wakati taifa linaposherehekea miaka 30 ya ukombozi wa utawala wa vyama vingi kwa mashujaa kama Kathangu, uchaguzi ujao bado ni ukurasa mwingine wa safari ya taifa kuifikia ndoto yake ya ukombozi kikamilifu. Muremi Mwangi, KTN News. Na taarifa hiyo ya Muremi Mwangi inanipatia mimi fursa ya kupata pumziko fupi. Tayari wageni wangu wameshaingia studio na ambao tutakuwa kuzungumzia baadaye kwenye jarida mwendo wa saa 6 dhuhuri hadi hapo mwendo wa saa 7 kuhusiana na masuala mazima ya kilimo hai. Je, kilimo hai ni nini? Vipi ambavyo unaweza jihusisha? Na kama hujaanza kufanya kilimo hicho hai, vipi unaweza anza kufanya kilimo hai? Ni miongoni mwa masuala ambayo tutakuzungumza naye hapa studioni Pramila Nekesa na Noah Nasiali ambao ni wataalam hao. Unamwona Pramila pale, vile vile huyo ni Noah Nasiali ambao wapo studioni na huyo ni Pramila. Kwa hivyo